بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شما همکاران عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم با نشست خبری پیش از دیدار دو تیم فولاد مبارکی سپاهان و گلگهر سیرجان. همتون در خدمت جناب آقای مورایس سرمربی محترم تیم سپاهان هستیم با آخرین نشست خبری پیش از دیدارشون در سال 1400. در ابتدا صحبت‌های اولیه ایشون رو خواهیم شنید و بعد از اون چنانچه که شما از آن سوالی از ایشون داشتید جویا خواهیم شد. So thank you once again for coming. It's always a pleasure to see you. ممنونم یک بار دیگه بابت حضورتون، واسه افتخاره که دوباره می‌بینم. In this period of the year is still even more special because it's the Nowruz time and it's an important moment for Iranians and Muslims. خب به خصوص در این زمان که زمان نوروزه برای ایرانیان و مسلمانان. So I wish you all Eid Mubarak and Happy Nowruz. آرزوی سلامتی، عیدتون مبارک و نوروزتان پیروز. The most easy thing to speak today is about the game. راحت ترین چیزی که امروز میتونم صحبت کنم راجع به بازی. Because it's a game that will happen tomorrow. We don't know anything about what will happen tomorrow, so it's very easy. I hope that we can make a good game and make a different result than the result that we did in away game, and come back to the normal as soon as possible. چون بازی فرداست نمیدونیم چه نتیجه‌ای به دست میاد و خب راحت میشه راجع بهش صحبت کرد. بریم که نتیجه خوب بگیریم. بازی قبلی نتیجه خیلی خوبی داشتیم خارج از خانه و خیلی سریع برگردیم به حالت عادی و طبیعی خود. متشکرم. سوالی هست؟ سلام شما مورایس، سلیمی هستم از ورزش 3. شما دیدار 2 هفته قبلتون رو واگذار کردید و گلگهر هم به همین صورت، ولی دیدارهای هفته قبلتون رو هم شما و هم گلگهر با برد پشت سر گذاشتید. شرایط آمادگی سپاهان برای بازی فردا. The 2 weeks ago, 2 هفته پیش منظورتونه؟ 2 هفته پیش واگذار کردن، هفته پیش هر دو 2 weeks before we lose the game, also the goalkeeper as well. But last week the both team Gulgar and Sepahon they won the match, so what is the condition now against each other? It's the same as 2 weeks ago. I think it's a different game, it's a new game. And like I said, I don't know what will happen. We hope to go back to normality as soon as possible. Let's see if we can continue to win tomorrow. شرایط یکسانه. فردا بازی داریم. نمیدونیم نتیجه چی پیش میاد برای هر دو تیم. امیدوارم که خیلی سریع به حالت عادی خودمون برگردیم. پس بذاریم فردا ببینیم چی میشه بعد از بازی راجعش صحبت کنیم. متشکرم. سوالی هست؟ وقت بخیر. امید باستمیان هستم از خبرگزاری فوتبال 360. یک سال تموم شد آقای مورایس. معمولا آدم با انرژی هستید ولی خب مشتاق تبریک‌ترین اتفاق فوتبالی سال گذشته و بهترین اتفاق سال گذشته و اگر مایل هستید چون سال مربوط به دیدار فردام نیست بفرمایید و آرزوی شخص آقای جوزه مورایس برای فوتبال کشورمون هم مشتاق میشن. The year. You know, if you take out the year is a good year. You know, I think that if you take out the circumstances of everyday life, is a good year. The energy is good. It's just that I'm feeling a little bit sick. That is not the best, but the energy is good. You know, I'm positive. I think that, you know, today was a wonderful day. Tomorrow, I hope that we'll be in the same line or even better. سال خوبی اگه یه سری اتفاقات رو بخوایم بزنیم کنار.
انرژی هم همیشه همونطوره، فقط امروز یکم مریضم، شاید به خاطر همینه اون انرژی ندارم، ولی خب امروز هم روز فوق العاده ای، فردا هم امیدواریم که فوق العاده باشه. متشکرم. سوالی هست؟ خسته نباشید. رادمهرم از ایسنا. یه سوال فنی دارم، اگر دوست داشتید میتونید جواب ندید. رادمهر there is no ticket for Radmer. دوست دارم هر جلسه بگه. We learn the concept in Turkey. شاد با هم این صحبتی می‌کنیم. We'll talk outside. There's a technical question. If you're okay, you can answer. If not, no problem. یه نقطه ضعفی که سپاهان داره و خیلی مشهود بوده امسال فضای پشت رامین رضاییانه. Space behind Rami. خیلی جلو بازی میکنه. خواستم بدونم که برنامه‌ای برای این دارین؟ خودتون خواستین که رامین همیشه جلو باشه؟ راجع به این صحبت. So you gave him more freedom. سوالشون مربوط به بازی فردا. The question is not about a tomorrow game, so you can refuse to answer. It's not a problem to answer to this question. It's a technical, and I'm very happy to answer to these kind of questions. But when I answer to these kind of questions, I am also revealing things about our team, and sometimes it's not. My intention is not to reveal everything. But Ramin, as you know, is a player with a lot of energy and engagement, and obviously that the good that he's doing when he's attacking, you know, the team sometimes needs to compensate his will to attack, and in some moments it wasn't possible to do it, depending on the kind of players that are playing behind. Is not easy to make this balance. Probably, if you think about, for example, last year, we had Masoud, that was a player who, you know, always stay stable, stay behind, and he was compensating all the movements that Ramin was making forwards. And in the beginning of the season, even if we had some problems, we had also, as soon as we had Karimi and Gorbani, there were also two players that could compensate this movement. Without these two players, it's a little bit more difficult, and we felt a little bit more problems, but we solved them. We tried to solve them as when is possible. And one of the ways to solve is for Ramin to understand this situation and be aware of the possibility that he's creating when he's attacking, you know, and by recovering earlier, be able also to compensate and not to leave the space free for the opponent to attack in this side. So this is something that the team understands, the team knows. Sometimes it's possible to do it, sometimes not, it depends. So let's see if the future will bring better moments. مشکل واسه جواب سوالا ندارم، من خوشحال میشم جواب بدم، ولی خب بعضی وقتا میدونی راجع به این سوالا بخوام جواب بدیم یه سری افشاگری‌ها میشه راجع به تاکتیک که اینو دوست ندارم، ولی اشکال نداره. رامین بازیکنی که خیلی درگیره، خیلی انرژی زیادی داره، بهترینش رو انجام میده وقتی که حمله میکنه حتی، ولی خب تیم توی بعضی از مواقع باید جبران کنه اون فضایی که رامین حمله میکنه رو. حالا اگه بخوایم راجع به پارسال صحبت کنیم، بازیکنی داشتیم به نام مسعود خب بازیکنی که بود بیشتر ثبات داشت، در عقب بیشتر میموند و این فضایی که رامین ترک میکرد رو پوشش میداد، جبران میکرد. و خب در ابتدای فصل هم کریمی و قربانی با هم بودن و خب یه جورایی با هم دیگه میتونستن این جبران این فضا رو داشته باشیم از طرف اونا، ولی در کل سخته، ولی حلش میکنیم. حالا تا موقعی که بتونیم
سعی میکنیم تلاشمون رو میکنیم حلش کنیم، ولی خب رامین هم الان باید به نظرم شرایط رو یکم بهتر درک کنه، به سنج سنجیده تر هم حمله کنه و فضای خودش رو بتونه سریعتر بیاد پوشش بده و جبران بکنه. حالا دیگه ببینیم در آینده چی پیش میاد. We wanted in the beginning for this season we wanted a player that was Hosseini, that was playing for Mesraf Sanjan, and then in the end we couldn't have him, and he ended up in Traktor, but this was supposed to be the player to replace Masoud and give us a different kind of work in the midfield. Because it was not possible, so the plan changed a little bit, but I think that if you compare Ramin from what he was and what he is today, I think he's much better, and he does an important work for the team, even if sometimes he's not in the space that we think he should be. بعد در ابتدای این فصل بازیکنی رو می‌خواستیم به نام حسینی که بازیکن مثل رفسنجان بود که خب نشد و به تراکتور رفت. به جای مسعود می‌خواستیم از این بازیکن استفاده کنیم و این برنامه‌هایی داشتیم که خب برنامه عوض شد و حالا اگر هم بخوایم رامین رو مقایسه کنیم، از رامینی که بود با رامینی که الان هست خیلی فرق کرده، خیلی بهتر شده و خب کارهای خیلی مهمی رو برای تیممون انجام میده. متشکرم. سوال بعدی. مهمونتر باشی، اصلا از رسانه طرفداری جمله برای دعوت از هوادارانتون برای روزهای پایانی سال برای تقابل فردا دارید؟ When he said Taraktar, I saw طرفداری. I saw come on, Traktor is already. But Taraftari. طرفداری means This is the logo. Taraftari is different. طرفدار means like you're a fan of this Yes. side. Now, what I want to say to our fans, I really want to wish them, happy days in the end of the year, and even more happy days in the beginning of next year, in the continuity of the year. This is my wish for everyone. حرفی که بخوام برای حالا در روزهای آخر سال بزنم برای هوادارانمون، آرزوی روزهای خیلی خوب براشون میکنم در اواخر سال و حتی در ابتدای سال آینده و در کل سال آینده. صحبتی که میتونم برای سال جدید برای هواداران داشته For the fans of football, not only for our برای fans, تمام هواداران فوتبال، نه فقط for all هواداران the خودمون، Iranians. برای تمام ایرانی های عزیز. متشکرم. سوالی هست؟ من سوال بفرمایید. شد سال آخر. خسته باشید مولایس هستم از خبرگزاری هفته گذشته شما تو کنفرانس خبری بعد از بازی گفتین که لوپیگان گفتین که تو نقل و انتقالات زمستانی بازیکن نمیخواست، مثلا فصل قبلا گفتین کاتوتو رو نمیخواست. لطفا در مورد بازی فردا من سوال خواستم جواب بدن که مثلا شما علی جاسم رو میخواستین بازیکن عراقی، چی شد که مثلا این اتفاق افتاد؟ یه بازیکن میخواستیم جذب نشد، بازیکنایی که گفتین نمیخواستم جذب شد، یا دستگاهی دیگه این ممکنه دخالت داشته باشه توی این خریدها که اتفاق افتاد؟ چون مدیر عامل باشگاه گفته بود که همه خریدها زیر نظر آقای مورایس انجام میشه. هواداری سپاهان خیلی دوست داشتن در مورد این ماجرا شما توضیح بدید و شفاف سازی کنید. سوال شما مربوط به بازی فردا نیست. I think not only the fans have questions. Sometimes is one person that have a question and then another one has a different question and another question. But we are working in a football club, and we, as football club, we have to take decisions in certain moments according to the situation that we are living at the moment. And what is not possible to do, we cannot regret. Maybe it will be possible to do it in a different moment, but it wasn't possible. But we cannot live our days thinking that we are not achieving this because we didn't get that. No, we have a good team, we have a good squad, and we have good players. So
So what we have to achieve, we have to work enough for us to deserve to achieve. If the circumstances are not favorable for us to achieve what we want, we have to change the circumstances and do the best we can. Sometimes it's possible, and sometimes it's not. And you guys, you know, life sometimes is giving us situations that we cannot turn around. But we need to have the courage to continue to fight and to continue to the journey in order for us to become better, and maybe one day things will happen, you know. نه فقط هوادارا، بلکه سوالی که حالا شاید یکی داشته باشه، یکی دیگه یه مدل سوال دیگه داشته باشه. در کل ما در یک باشگاه فوتبال داریم کار میکنیم و از لحاظ اینکه شرایطی که درش هستیم باید فعالیت انجام بدیم و خب اگر هم قرار بود کاری رو بکنیم و نتونستیم به دست بیاریم اون چیزی که میخواستیم رو، نباید پشیمون بشیم، باید ادامه بدیم. ولی در کل ما تیم خوبی داریم، بازیکنای خوبی داریم، باید کار بکنیم. حالا شرایط شاید بعضی وقتا بر وفق مراد ما نبوده، ولی باید تلاشمون رو بکنیم و اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. As professional, we have a lot of wishes, sometimes that we cannot fulfill. Probably one of you guys here want a Toyota Prado, but you cannot buy it. You know, and it can happen. In life, this can happen. It's not because nobody wants to give you, or you know, if I could give you, I would, but I can't buy it for myself, so I can't give it to you, you know. And when we have limitations like we are having, you know, I think we have to think, you know, some things we can do, some others we can't do. It's like به عنوان زندگی حرفه‌ای هممون کلا یه سری آرزوهایی داریم که شاید نتونیم به دستش بیاریم. حالا شاید کسی باشه که اصلا تو همین جمع دلش بخواد یه توییتای پرودو داشته باشه ولی نتونه بخره. حالا من خودم اگه بتونم برای خودم بخرم، میتونم حتی هدیه بدم. ولی مثل محدودیت‌هایی الان ما وجود داره برامون، مثل الان که وجود داره یه سری محدودیت‌ها که یه سری چیزا رو نمیتونیم داشته باشیم، یه سری چیزا رو میتونیم داشته باشیم. And in this kind of situations, what happened is that we have to take a decision all together, even if obviously that as a coach I will always say that there is no player that is coming to a club without the coach knowing that the player is coming. If it's sometimes is the player that is possible to bring this player, but it's not possible to bring another player. And when you work as a team, this responsibility is also a team responsibility. I cannot tell you that, no, you did this, took this decision, you take this decision alone. It cannot work like this in a club. It's a football club, it's a team, you know? And to work as a team, you know, we have to take responsibility for what we are doing, and we have to answer. When you win, you know, when you lose, when you draw, you know, you have to keep the same way, you know, because to win, to lose, to draw, it can happen, you know. But you win when you know how to work together. You win more times. If you divide everybody, success is more difficult, you know. And what is happening is that there is a lot of blah 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 here, blah 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 there, blah 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 there, and then a lot of blaming. I'm not a blamer, you know. I'm a guy to accept things the way they are. Sometimes I have to take the responsibility of things when I have to take, and I cooperate. I'm a team player. You know. When you play football, you have to be a team player. Some decisions we have to take them together and to say, okay, if it works, perfect. It's teamwork. If it doesn't work, it's not perfect. Let's change this in the next moment, if it's possible to change. Because sometimes
we make mistakes that we cannot change from one day to another, and it takes some time to change, and we have to change. But when we want to do things, we are not thinking that, okay, we will do this one, but this is a mistake. No. Normally when we do things, we think that this is the best thing according to the moment, to the circumstances, to the availability, you know, things like this. و در این شرایط حالا اتفاقی که افتاده، حالا اینو بهتون بگم که به عنوان مربی یک باشگاه هیچ بازیکنی نیست که از زیر نظر مربی وارد باشگاه بشه. یعنی همه And you بازیکن‌ها translate good, huh? تمام. If you don't translate things the way that I'm doing, Exactly, don't worry. there are a lot of misunderstandings. They have too many people that are understanding this. Then people, you know, we have good players, less good players, good coaches, less good coaches, good journalists, less good journalists. Good We have everything. So good translators, less good. Thanks for mentioning this. So let me go and focus on that. با تمرکز برم سراغش. هیچ بازیکنی نیست که از زیر دید مربی، یعنی که مربی ندونه وارد باشگاه بشه. پس میشه یه جورایی گفت ما داریم توی یک باشگاه فوتبال کار میکنیم، تیم فوتبال و اسمش تیمه. هر کاری که انجام میشه به صورت کار تیمی انجام میشه. این نیست که اگر یه چیزی باشه بخوایم بندازیمش گردن یکی دیگه و بگیم فقط اون مسئوله. نه، ما وقتی داریم توی یک تیم کار میکنیم یعنی کار تیمی میکنیم، یعنی همه با هم مسئول این قضیه هستیم و این نیست که مثلا یه روزی اگر برد بیاریم تیم بوده، اگر مساوی کنیم، اگر ببازیم، در هر صورت کار تیمی بوده و این چیزیه که نباید هی گردن این اون بندازیم، نباید کسی رو سرزنش کنیم. من خودم کلا آدمی نیستم که سرزنش کنم. بهتره که مسئولیت یه سری اتفاقات رو به عهده بگیریم. خود منم بعضی وقتا شده که مسئولیت یه سری چیزا رو به عهده گرفتم و همکاری کردم. و در کل وقتی میگیم منم بازیکن فوتبالم دیگه، منم بازیکن یک تیمم، به عنوان مربی یک تیمم، ولی در یک تیم داریم همه بازی میکنیم و اینکه اگر بتونیم چیزی رو عوض کنیم، امکان پذیر باشه، عوض میکنیم. اگر اشتباه، شاید یه سری‌ها فکر کنن اشتباه کردیم، ولی در کل میخوام اینو بهتون بگم که ما توی اون لحظه نسبت به شرایطی که داشتیم، چیزهایی که در دسترسمون بوده، گزینه‌هایی که امکان پذیر بوده داشته باشیم رو مطمئن باشیم به بهترین شکلش داشتیم. متشکرم. اگر صحبت پایانی دارم ما در خدمت شماست. My last word is I'm still in the beginning. من هنوز در ابتدای حرف آخر But happy Nowruz one more time. یک بار دیگه نوروزتون مبارک. Thank you very much.